Article 3, subsection 1 of the National Gender Policy states the general goal of the policy document, which is to mainstream gender in the national development process to enhance the participation of women, men, boys and girls for sustainable and equitable development for poverty eradication. The policy was passed in 2000 in order to address areas of education and training, poverty eradication and empowerment, reproductive health, governance and human rights, natural resources and environmental management, food and nutritional security. According to National Gender Policy of 2015, there are several challenges such as persistent unequal power relations between men and women, high poverty levels, particularly amongst women, limited participation and representation of women in decision-making processes at all levels, inadequate enforcement of laws, and huge disparities in access and control over resources by the majority of women. Having noted such challenges, Wolrec, with the funding from DFID through International Institute for Environment and Development (IIED), implemented a project of empowering rural producers in commercial agriculture, EPIC, in Thyolo district. In this project, the main objective was to empower the association to be able standing, to make able decisions, to be self-sustaining. So we did a lot of programs which included leadership programs, leadership training. We also did paralegal training. We set up women's forums so that women would be able to meet in their own forums and discuss issues that affect them and also that affect the community. During the program, we also did a series of visualization where we wanted the participants who are our beneficiaries to have other means of income other than the tea production that we do. So during there, we were assisted by money consultants and we came up with beekeeping and honey as the other means of production. So far, I think that the project has been able to reach almost all of its objectives. We have a community that is able to advocate for its own rights. We have a community that is able to sit down on the drawing pad and draw up the needs of the community and be able to identify the duty bearers who can assist them in achieving their goals. Wolrec implemented the project with the objective of enabling smallholder producer associations and communities to make informed choices, exercise rights, and strengthen equitable partnerships that improve their livelihoods. Through EPIC project, people have been capacitated to acknowledge equality in leadership roles, take advantage of cash crop diversification, and assess their needs and advocate for action from duty bearers. Ngati ne reflect facilitator timakwanisa kulumikizana limodzi ndi anthu amuzi ngati muni amene timata kutenga mbali pofuna kuchita nawo zachitukuko zina zimene zikuswekera mmuzi, zandale, zachuma komanso maphunziro amene timafuna kuti no anthu amuziwo tiyendere limodzi kena kuti yambe kupita chisogolo zimene tikufuna kuti tipange pa ground. Titayamba zimene zizi za facilitator za reflects tinakwanisa kuitanisa mjigo muzi mwa apiro komanso kukonzesaso misewu ina imene inakumbika komanso kuitanisaso mjigo so maderaso ena ngati panopa tikunena abantu asintha madera awiri amene muli mijigo moonekera komanso kwa apiro. Chimene chimachitika nchonena kuti pa maphunziro athu amene tinaphunzisidwa timatenga mbali limodzi ndi anthu amuzi kulumikizana ndi kupanga chimozi zimene akufuna mmuzimo ndi tikatero no timayenda kulumikizana ndi VDC. VDC so amapanga process yawo kulumikizana ndi IDC mpaka ukafika kwa council.
ndezi chifukwa chaina kuti noti kuona ndife zinthu zija zimene zikuswekera mmuzi nchifukwa chake zimene process yonseyo kuti zitheke chifukwa poyamba anthu timangoyenda sitimazuwa kuti kuyitanisa ngati mjigo ka kukonzesa nsewu kuzera ngati kuboma tingende motani kuma panopa tinaziwa zimene zizi chifukwa chona kuti chifukwa cha maphunziro amene tinaphunzira molumikizana ndi akansala panopa palibenso kusiya chifukwa tikuona kuti no vision yathu ili bwino kwambiri kuti ikamafika zaka zimene zikubwerazi zambiri zikhala zitasintha chifukwa pali zambiri zimene tinaphunzira ngati kuyitanisa zipatala kaya kuyitanisa chani sitikuopa so chifukwa kuti no ngati amboma panopa ndi chikhulupiriro kuti tiziyendera limodzi chifukwa malo okafikira malomo tikuwaziwa sopa. Sunny Chibalo, another member from Msuadzi, echoed Mussolini. Bwera kwa Wolrec utipindira zinthu zambiri zomwe mbuya musitimaziziwayi komano kubwera kwa Wolrec kuti mungasauti tikhale ndi phindu lokwanira ndithu kuti zinthu zina ndi zina zomwe sitimaziziwa mbuyomu zikuchitika mwachisanzo sitimatha kugwira ntchito limodzi ndi azimayi ndi azibambo kugwira limodzi mothandizana monga amati gender pa gender imenera kugwira ntchito mosangane kuti mkazi uli mamuna kupanso kugwira mothandizana pano paliso bungwe lina bwayasha ndikotena kuti maphunziro ena anali a reflect amene ndithu kati mwaje munali anthu amene amatiphunzitsa zoti tibe angapeza mavuto a mmuzi chotero zina ndi zina zachitika mijigo ayikumbidwa chifukwa cha kukafukufuku wa reflect zimene mbali imodzi kulimene Wolrec atipasira komanso mkatikati mwa Wolrec imene ndikuti office anapangila office imene ndithu tikumakumana momwe mpuyo timakumana pa mbalambanda ndithu. There is a need to improve women's participation in decision-making processes within the association if women's interests and aspirations within the tea sector are to be properly taken into account. Omega Bwana, who is Vice Chairperson for Msuadzi Tea Association, a paralegal and chief in her area, commends Wolrec's project, saying that now more women are empowered and employed since they learned their rights. Ulangizi wa paralegal nthandiza kwambiri chifuna kuti zathandiza anthu ena sokumudzi sinende khai mano paralegal inathandiza kwambiri kudziwa chimene tikupanga komanso kudziwa kuti ndi ati amene akuoneka ndofunikira kukhala maudindo kapena ndi ati amene akuoneka kuti akuphwanyidwa maufulu chisanzo ndikhoza kupereka kuna kuti titaphunzira uwangiri umenewu tinakwanitsa kukambirana ndi adindo athu apa estate na yake inkalemba azibambo ambiri azimayi pang'ono komano titapita umwe kukambirana nawo kwambiri kunapeza kuna chaka chimene alembako azimayi okwana 70 ndizimene tinapindula kwambiri ani mpaka na panopo azimayi akwanitsana kumagwira ntchito china chilichonse chokhuzana ndi pa estate imeneyo mosavuta. Tisanaphunzira paralegal sitingadziwa kuti tingalowere kuti takhala taphedwa ufulu komanso sitingadziwa kuti milandu ingakambidwe mwa mtundu wanji koma kuphunzira kwa paralegal timakwanisa kukamba milandu ina iliyonse imene ingathe kubwera andi ndikuyipanga kuyikonza bwinobwino kupita kwa anthu oyenera kuti mwina akayimalizitse koma ngati siyo tikhoza kumaliza tokha timakwanisa kuyimaliza suku. Wolrec atabwera ubale wathu ndi kampani pakali pano uli ubale wabwino kwambiri oti china chilichonse chimene tingafune ku kampani kubuka kuti tikakambirane ndi aku kampani masiku ano zikutheka tikumakumana nawo bwinobwino popanda vuto lina lililonse tikusiyanisa kale chifukwa kale timati tikaabuka samatilola kuti tikakambirane nawo sitiziwa kuti vuto lawo linali chani koma atabwera Wolrec ndi kukambirana china chilichonse ndi chotheka chifukwa cha Wolrec. Empowered communities and tea outgrower associations are better able to exercise their rights and strengthen equitable partnerships with large tea estates in Thyolo district. However, it is not good for the people in the community to depend on tea growing as their only source of income. Through EPIC, Wolrec also encouraged diversification of cash crops. In a process called visioning, the beneficiaries identified beekeeping farming as another source of income that they can be engaged in.
chifukwa tikagulisa tikuona kuti tsogolo kuno lizakhala kuchita bwino. Peyo mphongoza aoleki atatimangira maphunziro aza gender alifeti ataona kuti atimangira ofesi ndiye ataona kuti akufuna anyamuke akusazikana nafe ndiye ataona kuti anthu walisakawasiyasiya yonji komanso ndiyasiye chinthu chokuti iwowa azakhale ndiyakupindula abe pamoyo wawo ndipo mioyo yawo izasinthike ndimene anatisiyira ulimi wanjuchi ndipo ifeyo pano patikugesesa kuti ulimi wanjuchiwo tiusalire bwinobwino fuwa masomphenya akoneka kuti kusogolo kuno ulimi umene ukutipindulira kwambiri ngakhale pano palisanani kugulisa koma panopa kuchiwo ifanyanyidwe kuti pindulira ifanye kuti tayamba kuunya ndiyeso akayamba kuti gula ifeyo kuti ulimi yathu isinthira. Communities that are empowered through education and training are able to make informed choices and therefore more likely to contribute to the socio-economic growth and development of the community itself and the country as a whole. Research has shown that the population of Malawi is youthful. The economic empowerment of the youth may cause a significant shift in the economic transformation of the country. Through Wolrec, youths in Thyolo are trained and empowered in economic leadership skills, as Bruno Magogola explains. Wolrec sana bwere ni mata kusogolera azinzanga bwinobwino koma sinimagwira ntchito ija bwinobwino yayi koma azangobwera awolekiwa andiphunzitsa bwinobwino upangiri imene ndingasogolere bwino zinthu zosiyanasiyana monga ngati ofesi kwathuku pajanenanso kuti ine ndi membala wa bodi yayikulu imene ya suwazi ndenso mmene mupoti ine nakali mnyamata ndaphunziramonso zambiri kuzera ku Wolrec komanso kutakhala kuti ofesi yathu poti timasankhana pakatha zaka zitatu 5 sogolo kuti atatha kutisiyira ntchito imene tizachita bwino malinga ndi upangiri atipasa a Wolrec. Ofesi tizakhala tikuyikweza kwambiri kupitira pamwamba sitingayigwese chifukwa ntchitoyi taphunzira upangiri weniweni. Okay, achinyamata panopa apindula munjira zosiyanasiyana monga ngati tinali ngati ku ofesi kwathuku kunalinso zokhuzana ndi za mabanki achinyamata amenewa zochokeranso konko ku Wolrec achinyamata ena ndi ena tinauza mene angapangire za ngongole panopa akupanganso asegula mabizinesi osiyanasiyana kuzera ngati leadership yaine kwa mema m'mizi mwa achinyamata. The project created a critical mass of community members and associations who are organizing themselves to negotiate their rights. It is also strengthening the capacity of the association and communities to mainstream gender. The livelihoods and gender mainstreaming of smallholder farmers in the tea industry in Thyolo has improved. The project has not only worked with Nsuadzi Tea Association, which is an outgrower group that sells its tea to Satemwa Tea Estate, but also introduces new methods that enables the community to be socially, economic independent.